Because I'm just watching. I'm just gonna let this. Hey guys, I'm just chilling. Everything's looking good. Guys, I'm just chilling. Watching the tape here. Divs keep diving. Everything's looking good. Whatever. I'm just going to keep holding this position, guys. Really, I'm just trying to think if I would want to... add another position on in another account, because I have these accounts that almost passed. And instead, I'm trading this 150K. So maybe this one I'm just going to let play out, and then I'm going to switch accounts. If I get another setup, I might add it on another account.
Alright, guys, sorry. I'm distracted. Guys, I'm distracted. CPR, what's up? Guys, I'm just chilling. I'm gonna allow myself to just chill for a second. Just taking it easy. Watch this trade play out. I might take a few more off. Okay, one off on the market. I'm looking at these foot massagers now. Letting this trade play out. On the second attempt. Something along those lines seems a little bit more reasonable. Now, interrogation number 2. What do we see out of the overnight range? We've got the overnight low down here, and we've got the overnight high up here. Generally, I would just lean back into the idea that we, of course, did not get the exploration underneath the prior day's low at all in the overnight session. As a matter of fact, there's this interaction right here which strikes me as important. At one point in time in the overnight session, basically as soon as the overnight opened back up, you know, at the 6 o'clock open after the maintenance period, here's a 7 o'clock attempt at a rejection off of 60-69 value area low, and also, you know, this level from back here, you know, 60-70s mixed in there too. We have this big shelf. And if the sellers were going to be successful through the overnight session, this should have yielded what? An equal low here and an attempt at some sort of range expansion in the downward direction. It just didn't happen. We actually set what? We go from here to here,
higher low in the overnight session, equal high reattempt, breakout, and now we're back in range in value as we've just mentioned through question number 1, question number 1.5. Question number 2 tells us that stronger sellers were unable to participate in the overnight session. So shorts from in here are absolutely, what did we say the other day? We said they're, geez, what was the term? I'm already forgetting. One of the new terms I was going to use is just that, you know, we're basically saying that the shorts, they're cooked, right? I think that's another one that the kids use. You know, oh, those guys, they're cooked, right? So anyways, shorts, underwater, feeling bad. If you're a short from yesterday's afternoon breakdown, you're absolutely feeling like this. Smoked is what we were saying. That's right. Smoked was the term. And a huge shout out to Casey H in the chat, joining as a floor trader. Welcome to the crew. And we've got Casey saying that AVGO paid for a lifetime of the Trade Brigade floor trader membership up here. LFG, we all know what that one stands for. Can't say it out loud yet. Of course, it's not 9 o'clock. But Casey, welcome to the crew. I'm glad you crushed it on AVGO. Kudos to you. And make sure that you do what's right for you if you've got a life-changing position here on your hands headed into today's open. I told you what I would do if I had weekly calls, but we're not going to go down that rabbit hole again of me trying to put myself in the shoes of what I would do if I had some sort of position. Kudos to you for actually getting it done with real money on the line. Anyways, ES Futures. We were talking about how the sellers are cooked. The sellers are smoked. Well, sometimes, I mean, and again, here we go with the clip it. I'm not even going to say it. I'm not going to say what I was going to say because the chat was clearly unhinged enough yesterday to quote me on something that I said not to quote me on. So I'm not going to say it, and you'll just have to use your imagination as to what I was going to say when it comes to cooking and smoking. Not smoking as in like fumar, if you're in España, although lots of people smoke over there. That's one of the things that I noticed. It seems like everybody, young, old, doesn't matter. Everybody is ripping hand-rolled cigarettes at all times, at every meal. It didn't matter. So not that type of smoked. I'm talking about smokers, cooking smokers. Anyhow, enough about that. Let's talk back about the ES. Let's get this show back focused and looking for outcomes for today. Question number 2, we've talked about in the overnight session how sellers are not feeling good. We don't use those terms anymore. Sellers not feeling good. So for question number 2, I have to include an up arrow here. It's got to be more bullish than it is bearish. However, the risk reward, I would certainly concede, would favor more of a short side rotation near this set of the trio, of course, and almost had that 1 hour, guys. It's still looking fine. It's still looking fine. I mean, at this point, we're closer to my 1 hour than we are to my stop loss. No reason to stress, and it's in this account. Yeah, no reason to stress. I'm chilling. All right, guys. CPR on Bizak, busy back. New Yorker, what's up? New Yorker, thanks for the shout out on that good trade we got here. It is a good trade, right? It is a good trade. Yeah, that CPR said oh wait, what do we got here? Oh wait, did I miss someone's call? What was that call, O'Keefe? Nice call. I didn't see that. Well, this is. I don't see that. What you're talking about? Risky's call. Someone had a good call. Whatever. I can't find it. Risky Darmawan. PW is a certified weird. I'm just reading the chat here. That's funny. Rips and P-dubs going at it again. Yeah. Well, again. Yeah. Whatever. I feel like it's an ongoing thing. I would not want to be P-dubs in that situation, in that fight. No, that is for sure, and that's obvious. That's obvious what side you would want to be on for many reasons. I would not want to mess with Rips. Listen, I really don't know. All I know is what this article says. He changed his name in 2021. Why would he change his name if he was innocent? I don't know. So that's, I mean, hey, like I said, this was him. He was running. It says that he was
running this huge team. He strives to provide his team with the best training, resources, guidance possible. Well, I mean, hey, that's cool, but it looks a little different when you look at this story. I don't know. He's very upset for some reason. Why is he so upset? Why is he so upset? Okay, I get you have millions, but why then you trade Tops and have an affiliate with him? Is it worth your time, this money? Well, it's certainly not worth going on and bringing up, like, digging up something that was super traumatic that I had to go through. That's not fun, but, you know, I feel like in the end it makes you a stronger person. Because I had to deal with the blowback from this initially when this happened. Like, imagine, like, having to explain to people, like, dude, like, when people are like, what happened? Like, what happened to you? Like, what were you doing? And it's like, I wasn't doing anything. And then, you know, finally the truth comes out after the fact. It's not like they're publishing news articles and saying like, oh, all the charges were dropped. You know, there's no sensationalism in those. I don't know. I don't know. Why are we talking about this? Does this affect the market? Not really, but it's something to talk about. People do like to draw on this stuff. I guess it's He's very upset for some reason. I don't know why. Huh. he increased your viewership by 10% by streaming to his followers. The thing is like I don't want people to tune into his stream. Hey, he doesn't want... Maybe some crossover, but just a certain type of person. Damn, now he hates all the people that watch my stream too. Might as well talk about something other than stupid money. This is good conversation. I don't know. I like this conversation, actually. This is good conversation. You strike me as someone who promotes and cares about people living a healthy life. Why would you be interested in working at a software project that assists people to gain access to solve these problems? Would I be interested? Yeah, DM me about that, for sure. When I was watching you play poker, I noticed the dealer dealt 2 rolls of 5 cards several times. Can you explain normally like 1 roll? So that means that you're running it twice. I don't know. That... again, I'm not going to sit here and like, whatever. All I know is that the government doesn't normally just like go after random people, you know? I mean, maybe they do. I don't know. How many people here have been falsely charged with money laundering? Anybody? Raise your hand if you have. I personally haven't, so I just wondered if anybody else in the chat has enough money. Is anybody in the chat rich enough to get charged for money laundering? Just wondering. So I don't know how does, you know, Trump did. Fuck. I gotta work on getting more famous. I'm just not famous enough. So I think that was my favorite response from Rip, saying that Patrick is too poor. I don't have enough money for someone to actually try to come after me. So damn. I'm gonna work on that, boys. I'm gonna work on that, boys. We're gonna figure out a way. I'm gonna get so rich. I gotta get so rich. So rich. I got my used cars, man. I gotta stop buying those fucking used cars. I sold the McLaren. The McLaren's gone, by the way. I bought an Aventador. It's a used Aventador, not brand new. Sorry, they don't make Aventadors brand new anymore, but I had to buy a used one. Hopefully no one makes fun of me. Ugh. It's hard being so poor, guys. You know, it's just hard being so poor. I am so poor. I'm so poor. How did I find this info? Well, if you just go on the internet, right? If you go on Google, here and type in Alexander Podrusky, it'll come right up. Multiple articles here. Two California money laundering suspects arrested in Arizona. I mean, it's there. So, Alexander Podrusky provides digital marketing insights. I just think it's funny because Rips always talks about how he has like all of this experience with institutional trading, right? I mean, I feel like he always talks about that, but where do you, where do you find all this information? Where do you find all this information?
And hey, by the way, I will say I have been arrested. I've been arrested 2 times, actually. The first time I got arrested, you can see my mugshot here. There's my little mugshot. The first time I was arrested for stealing my own truck from a tow yard. It happens, you know, my truck got towed. It was at a tow yard. I went to the tow yard. I told him I wasn't gonna fucking pay for it, so then I left, and then I got arrested for that. So I did get arrested for stealing my own truck one time. I know, it's crazy, I know. But I've also, you know, I did get arrested for basically like a road rage incident, supposedly. The guy accused me of jumping on the hood of his car. There was actually no proof anywhere, but hey, you know, that's what it's like. When you're as big as Patrick Whelan and you drive a car, somebody's gonna come after you, right? Like, if you drive a car down the road and you're as famous as I am, you know, at some point, somebody might try to, like, arrest you for it. And I have that problem, you know? Whenever I'm driving down the road, I just drive along, and all of a sudden, there's cops. And I'm like, what's going on? They're like, you're under arrest. I'm like, under arrest for what? And they're like, you're under arrest for driving, because you got too much money. So, yeah, I didn't want to pay the tow truck company. So, I don't know. Yes. So again, I won't deny I have been arrested. Patrick Whelan. I have been to jail. I spent 9 days in jail, actually. There's actually a police report right here. It says on their police report, it's pretty funny. It says on their police report that Patrick Whelan, the victim observed Patrick Whelan tailgating. Yeah, the whole, yeah, it's good stuff. But hey, the charges were dropped. I'm innocent. I did 9 months of probation for that. So it was a lot of fun talking to the probation officer every day. Not, well, once a month. But hey, I just think, you know, hey, I'm happy that now Rips has explained, you know, why this all happened. And he's, like you said, he's innocent. He did nothing. He was just the biggest affiliate marketer in the entire world at the time. Kind of like Donald Trump, you know. Donald Trump got arrested because he was just Donald Trump. And Rips also, he got arrested because he was just, you know, so big. But what's interesting though is, right, I feel like, again, like this from San Diego just seems like that just maybe you're not innocent. So I don't know, what do you guys think? What does the chat say? Stream keeps going in and out. Let's do the poll. If you flee, what does that mean? If you flee, what does that mean? Innocent or crazy? God told him to stop being flashy, and then he went out and bought a Ferrari. I like, that's a good way to put it, I guess, you know? I like it. You know, hey, I don't know. The article says what it says. He might try to sue me for defamation, but again, I have not said anything against Rips other than the fact of what we have seen here. If Rips is totally innocent, I would love to see the actual court filings proving that everything was dropped and there was nothing, which is, hey, again, like, I'm all for it. You know, I just think that if you're gonna be a YouTuber and if you're gonna give people advice on trading and you're gonna sit here and tell people that you have all of this experience with institutional orders and, you know, all of this stuff, then, you know, you should be able to back up that, right? Like, if you're gonna claim that you have all of this information, all of this special information, so that people buy your, you know, Discord, you know, if you're selling a Discord and people buy your Discord based on the idea that you possibly have this institutional order experience, then I just feel like, you know, you should be able to back that up. But, you know, I understand. I get it. I understand what I mean. I don't understand what it is to be rich because I'm poor.
like Rip said, I'm very, very poor. I'm ugly. I'm going bald. I'm fat. I mean, those are all things that I feel like I could sue him for defamation. Because, you know, am I ugly? I don't know. What do you guys think, chat? Chat, should I sue Rip's defamation for calling me ugly? He says that I have a leather face. Damn it. I think I'm gonna sue Rips for saying that I'm fat and that I'm, you know, a loser and I'm poor. He said I'm poor, right? The only thing that I can afford is to buy used cars. You know, I bought this Lamborghini with 2,000 miles on it. I apologize. I apologize that I couldn't buy one brand new, everybody. You know, I'm poor. I'm too poor I buy used cars. You know, because, you know, I thought, you know, what would be a good idea is like, I'm going to buy a Huracan STO that has, you know, only devalued a small bit since it was sold. I would buy this because I think it would hold value, right? Over buying a brand new one because it's already kind of devalued. But I guess, you know, when you're super, super rich and you're like Trump, you don't buy used cars. So I get it. And you know, just wait until Rips finds out that I bought a 2013 Aventador. He's gonna really be excited. Yes, I bought a 2013 Aventador. I know, it sucks to be poor. It was $300,000. I couldn't afford the $600,000 car. I know, it's just, you know, it's, I feel bad. I feel bad. You know, like, it sucks being so poor, but I'm gonna not be so poor one day, guys. At some point, I won't be so poor. All right, I'm gonna work on just not being so poor. All right, putting that out there for everybody. At some point, Daddy's gonna not be poor anymore. All right, I think my like fucking internet or something is going crazy here. I don't know what's happening. I think the stream keeps popping out. All right, well that was fun. Like I said, that was we're just sharing kind of what the internet has, the story about digital marketing advice to anyone who's interested. He firmly believes that anyone can benefit from learning about digital marketing, whether for their own business, brand, the company they work for, or just to gain knowledge. Great to see. So the amazing day trader that used to be a digital marketing expert is now a day trader. You know, it's such a cool experience to see the evolution of people, right? You see people, they come from, you know, like Casper. Casper used to sell drugs. You know, he sold drugs. But then he changed, and now he sells courses. You know, he went from being a bad person to being a good person. You know, I think that's great. I love to see it, you know? I think it's very, very respectable to see somebody go from selling drugs to then selling $10,000 mentorships. You know, that is honorable. That is the right thing to do. If you have the skill, you know, to make billions of dollars trading, then you should be able to sell a course for $10,000. The same way, you know, that, hey, Rips here, you know, he used to be a digital one of the biggest affiliate marketers in the entire world. He was so big that the government actually went after him for it because they were like, you're too big. You're too rich. You know, like you so rich, man. Like you real rich. We gotta get you. So, you know, it is. I gotta get to that level. We're working on that. We're gonna get there at some point. But there it is, the bombshell, the special report, the man, the myth, Rips, formerly known as Alexander Podjerski. Why does that name just sound like somebody that would buy credit cards online? Not that, again, I'm not saying he did. I'm just saying what the story has tell. Again, everything on this channel is just my personal opinion. There are no facts. And yes, I'm an idiot and I have no idea what I'm talking about, so please don't listen to me. But I have, you know, I have learned how to read over the years. And one thing that I've learned as well is if you have $1 million bond, you know, it's like, even when I got arrested, I think I had like $100,000 bond. So like, I mean, I'm like, damn, like $1 million, that's pretty, I gotta work on that. I gotta get, and he got extradited back to San Diego. I don't know, it just says that sources says that he'd been buying stolen credit cards on the black market and then using the
send traffic to negative off. I don't know. Hey, whatever. It's all good. The truth will set you free, Rips. I truth at some point, and not just you yelling and screaming on YouTube saying that Patrick Whelan is poor and you're rich and Patrick's fat. I just, you know, like, if his only response to this is the fact that I'm going bald and I'm fat and I'm ugly. Locked up for an extremely long time. Was Dan Bilzerian a good poker player? He was good against the right people. Used to hang out with him, Steve Aoki. I was actually supposed to play with Dan Bilzerian last week at the Aria, but I declined. I was exhausted there. So imagine trying to be famous by attempting to dig up dirt on someone else. Internet is full of trolls. Dude, when you can't trade, when you suck at trading, I mean, that's kind of, you know, I guess that's what you do. Nothing more you could do, right? It's too bad. I wish he was a better trader, and I wish he was more entertaining, and I wish he was easier to look at. Look at you, still subtle flex the type of credit card you have. Dude, they asked me. Somebody in chat asked me if I had a black card. What do you want me to say? May I ask how you display all the prices BM? I can't find the settings for that. Zooming in and out. You can zoom in with your mouse wheel and zoom back out. There you go. I think he looks very disappointed now that this did not work out like he thought it would. I think he's very upset about this. Kind of feel bad now. Sorry it wasn't more salacious, buddy. Sorry, there's not a bigger story for you. You almost got him. Maybe next time. Ah, you just made me look even cooler. Dang it. Damn. We'll get him next time, I suppose. Okay, get ready, Rips. I'm about to bash you since I'm so bad at trading. You're going to be huge on YouTube. What's a yearly fee on a black Amex? $7,500 entry fee, $2,500 per year concurrent, and I was grandfathered into that rate, and it was only $1,500 per extra card. Now I think it's $20,000 to join and $15,000 a year or something like that. Again, it's a pointless card to have. Completely pointless card to have. Completely pointless. Funny thing is, it'll probably push more people to your stream. Well, hopefully we'll get some more people in. It'd be lovely. On his stream, it looks like he's coming off a cocaine bender. I mean, I hope he's drug-free for multiple reasons. Oh yeah, let's get those likes up. I want to do a giveaway today. Let's get these likes up. Let's do that for sure. What are we at right now? We are at 521. Let's do a poll here. Let's do a poll. Will NQ end the day above or below? I want to do 8:30, 8:21. Well, actually do 8:40. Above, below. There we go. And there we go. YouTube just took down PW stream. I mean, I would be very, very, I'd be very careful if I was him. He says the wrong thing and it costs me any amount of money. I can sue the ever-living tits off of him for damages at the end of the day. And he's reading an article that's full of defamation and it's all defamatory content. So, I mean, he's kind of digging his own grave. Go take his car. I don't want a used piece of garbage. I would never want any of his cars. Rips, you pay cash for your cars? I do. I do not lease. Dude, you know he's raging since you're getting a lot of shine for being a stud trading in poker. Yeah, no, that's what it is too. Like, I mean, he's obviously extremely jealous. Like, it's not like I woke up like this. I've worked very hard to get to this point, to get to this part of my life to have this much success. It's not like I just woke up. At the end of the day, you know, it is what it is. Ripstar, you had a garbage morning. It's okay. It actually feels nice to get this off my chest. Because then I don't ever have to think about, like, you know, like, I figured, like, being on these poker streams, like, somebody would bring it up to me. I just didn't think it would be baseball mitt face.
You have to remember too. Like I've never had a job. I've never worked for anybody in my life. I've always been self-made. I sold the company when I was younger before I started my media company, and I used the backing from my own bootstraps to fund the media company, and I grew that to be, like I said, the largest affiliate marketing firm in the world. So, to compare you to the FX trader Casper as a drug dealer, yeah, I think it's a little bit different. A little bit different. You need to stop talking about him. Always doing is saying how you're threatening him. Just one old dude talk to another old dude. He's not worth it. Please take a breath and just let him go. I'm not threatening him. I'm just being real. I mean, if he crosses any legal lines, I mean, I have the money to destroy him. He doesn't have the money to defend himself. I'll bleed him dry. Just it's just big bank takes little bank. It's a tale as old as time. Did you grow up with money? I grew up dirt poor. Dirt poor. Top Step was created to create community. What happened since is childish. Let it go, both of you. It's slightly entertaining. Otherwise, none of us want to hear it. We are here. We have work to do. I mean, trust me, I didn't want to wake up and deal with this nonsense, but this is the only way that he gets publicity or clicks at the end of the day. He just said you threatened him because you said you were going to bury him. Yes, big time. What age did you have for your first 7 figures? 20 years old, actually. Hey, Ribs, my boy cut up his 5K hat and threw it out, lost his life, multiple XFAs. Help him? I mean, why would they do that? All right, let's see if there's anything to trade. Again, I'm still looking for this to pull back to like 800s even. Here, we can actually even put like, let's set an alert. Boom. Okay, so when it crosses that line, we'll get him an alert here. He's doing you good, more good than harm. Just makes you more people. Publicity is all good. Yeah, I mean, again, I would prefer not to have his fan base because there are a certain breed of people if they can manage listening to this person. But yeah. I wanted to troll him, but I won't subscribe to him to comment. Yeah, it is what it is. How do I do that alert? You just right-click on the chart right here. This is on TradingView. You right-click, you go add an alert. That's it. That's all you have to do. I'm not going to be on Top Step TV today. No, not until Tuesday. Any industry you recommend to pursue in besides trading? I mean, marketing for sure. I've always had a penchant for marketing, but you have to enjoy that type of stuff. You really do. What's your favorite trading software? TradingView. Probably TradingView. I tried watching him, but was too much for me. I wonder how people can watch it. It is what it is. It's a certain flavor. There's tons of people out there that hate watching me too. What is the affiliate marketing firm you own? AP Media. He's backpedaling now. Uh-oh. Backpedaling. Oh no. Twitter account. Founder of APR Media, February 2019. So what's weird though about this whole thing, again, you know, I'm just putting 2 and 2 together. I don't really have any idea exactly, but this is 2017, right? He got arrested. So 2017, he got arrested, but then in 2019, he starts posting on Twitter about his company that got no likes at all. Why is that? So he starts posting in 2019, but then in 2020, he changes his name. It's all just so confusing. The weird part is he left his... Why would he leave the website up? You know, why? Alexander Podruski is a marketing expert and budding serial entrepreneur currently based out of Puerto Rico. Wait, why did he go to Puerto Rico? This is also weird. So he went to Puerto Rico. He's got 16 years of direct response marketing. He's established himself as an industry leader. Unlike most, Alex embraces these moments of failure because he knows better opportunities are waiting for him. But so this he fled
to Puerto Rico here in this story. This is 2000. I'm so confused. He's the #1 digital marketing person in the world that got arrested because he had too many Ferraris and too many Lamborghinis. It's a crazy story. It's a crazy story. And that's the best part about the internet. The internet, it's hard to hide forever. Even when you change your name. The truth. So wait, this guy on Twitter is talking about that Rips talked about having worked in direct response marketing for over 16 years. When did he learn about institutional orders? Was that before? When was Rips working in the institutionals? So, I'm confused. The timelines just don't add up. He never said that. He always talks about institutional orders. Are you? Is it just me, or I swear, doesn't he always talk about institutional orders and stuff when he's live? So, how does he know about these institutional orders if he was working in direct response marketing for over 16 years? I don't know. For Rip's lawsuit, he's gonna bury me. He's gonna. And what it reminds Wo ich mich zum Beispiel ärgere, dass ich nicht mehr auf die US-Wahl gegambelt habe. Ich war mir schon sehr, sehr sicher, dass Trump gewinnt und alles, was ich gemacht habe, ist Bitcoin kaufen. Er hat ja zwei Streams gehabt, wo wir 100 danach geradet haben, wo wir gesagt, hier, zeig mal Portfolio, bla bla bla. Und er meinte, kann ich mein Portfolio zeigen? Und genau, heute ist es soweit. Hallo. Hey, moin, wie geht's? Wird er gut, ein Portfolio in Stücke zerreißen? Ich glaube nicht. Ich glaube, ein Portfolio ist sehr, sehr smart. Aber das sagt wahrscheinlich jeder von seinem Portfolio. Und ich muss auch nochmal dazu sagen,
wirklich alles, was ich besitze. Der Rest ist auf meinem Konto für Steuerrücklagen. Also das ist quasi kein Geld, was ich besitze. Das geht an die Steuer. Und die Uhr, die Marc mir angedreht hat, habe ich eingebettet. Ja, sehr gut. Erstmal vielen Dank, dass du so transparent das offen machst. Ich find, es ist wichtig, über Geld zu reden, ja. Weil sonst, wenn ich das nicht dann wird man verarscht tatsächlich. Ja, genau, aber ist natürlich auch immer ein Risiko, ne? Also ich verstehe schon, dass viele Leute das halt nicht so offen machen, weil es gab ja schon öfter, dass es dann mal zu unangenehmen Überraschungen kam. Das bin dir aber Ja. noch nicht passiert. Nee, das ist mir noch nicht passiert. Ich glaube, ich hab ja auch kein Vermögen, was man über einen Einbruch bekommen könnte. Meine Uhr ist im Safe Außer die Uhr. und Sehr gut. der Rest Damit, ist halt einfach, also ist halt da in den Aktien drin. das war schon mal eine Frage von mir gleich. Wo hast du die Uhr? Handgelenk oder safe? Ist safe, Uhr ist safe. Ich trag die kaum und deswegen habe ich die weg. Wenn irgendwann mal Hochzeit ist oder so mal wieder von irgendwem, dann wird die vielleicht rausgeholt, dann wird die auch mal wieder getragen, aber sonst bin ich eh kein großer Uhrenträger und ich habe die Ich damals auch nicht. gekauft, weil ich dachte, das ist vielleicht ein gutes Investment und sieht ganz cool aus. Den gibt's auch Ja, ein wie bisschen das funktioniert, Content zu, erzählen wir gell? gleich. Ja? Ja, sehr gut. Okay, cool. Also 270.000 haben wir drin insgesamt. Und legst du an seit Anfang diesen Jahres? Oder sind die Ich habe Daten nämlich weiter Nein, ich habe synchronisiert? Anfang dieses Jahres angefangen. Okay, krass. Sehr, Und da sehr. ärgere ich mich auch ein bisschen drüber, dass ich mich davor nie damit beschäftigt habe, Mhm. weil ich habe halt nicht, also ich habe mich wirklich gar nicht damit auseinandergesetzt. Und ich habe dann Anfang dieses Jahres angefangen und habe gedacht, okay, ich schau mal. Ja. Und es hat mich auch genervt, dass das Geld halt auf dem Konto legit weniger geworden ist. Ne? Das lag halt einfach auf dem Konto rum und nicht mal auf dem Tagesgeldkonto. Und dann habe ich halt angefangen, mich zu informieren. Und dann habe ich auch endlich mal ein bisschen Zeit gehabt, mich reinzulesen und so. Und dann habe ich angefangen, alles aufzuladen. Ich stream seit 2016. Okay, krass. Und dann hast du es nicht mitgekriegt, oder nicht so aktiv mitbekommen, so mit GameStop und allem drum und dran. Weil ich erinnere mich, dass selbst Tanzverbot auf mich zugekommen ist und gesagt hat, ey, lass mal über Aktien reden. Nee, ich hab's nie gefühlt irgendwie. Ich hab's Okay. irgendwie immer gedacht, so, ja, die vergammeln da alle ihr Geld. Ich hatte damals schon ein paar Leute, die haben auch gehebelt, die haben halt, aber die haben halt alle verloren immer nur, ne? Ach, Ich hab echt? nicht Okay. eine einzige Erfolgsgeschichte aus meinem Umfeld mitbekommen, Alter. Ach, echt? Weil wenn du so in diesen Streamer-Bubble sozusagen reinhörst, sind ja alle nur reich geworden damit. Also alle haben richtig viel Kohle mit GameStop und Krypto und Co. gemacht, oder? Gefühlt. Also so habe ich das Ähm, von außen mitbekommen. also einen Kryptomillionär kenne ich auch, mein Podcast-Partner Kutscher LOL, aber sonst habe ich nie investiert gehabt. Ich hatte auch tatsächlich großer, großer, großer Punkt, warum ich nie investiert hatte, war auch, weil ich keine Ahnung hatte, wie das mit Steuern funktioniert. Hm. Also ich hatte lange Zeit auch keinen Steuerberater, dann habe ich mir einen geholt und dann habe ich halt richtig Schiss und habe halt gedacht, was ist, wenn die jetzt irgendwie auf einmal 100.000 von mir wollen, das ist irgendwie angelegt oder das ist weniger geworden und dann. Hm. Ja, das macht schon Sinn. Also kenne ich viele Leute, die da Angst davor haben. Aber was du halt wissen musst, ist halt einfach nur, musst halt nur auf Erträge Steuern zahlen. Ne? Aber bei dir ist es ja so ein bisschen gemischt. Ne? Also du hast ja eine freiberufliche Tätigkeit, oder? Oder hast du eine Firma angemeldet für Streaming? Hm? Nee, ich bin Einzelunternehmer. Das heißt, deine Steuerrücklagen hast du da jetzt nicht mit reingepackt, ne? In den 270. Die sind da nicht mit drin, nein. Ah, ja, okay. Es sind vielleicht nochmal 50k oder so oder 40k müsste ich jetzt nachschauen, ich weiß es gar nicht so hundertprozentig. Okay. Irgendwie sowas zwischen 40.000 und 60.000 sind es. Nochmal halt als Steuerrücklage. Kannst du jetzt zukünftig bei Scalable, also bei Trade ging das ja schon eine Weile lang, aber bei Scalable kannst du es ja mit aus Verrechnung. Nee, minus gar nichts, sondern genau den EZB-Zins. Und bei Scalable soll das jetzt, also es war gerade heute das Announcement, was sie gemacht haben, soll jetzt zukünftig auch kommen. Und das heißt, du kannst dann dort deine Rücklagen dort parken. Ist natürlich immer, muss ein bisschen aufpassen, dass du dann nicht versehentlich so einen Fat-Finger-Trade machst und auf einmal doch ein bisschen mehr investierst. Aber gut, im schlimmsten Fall sind ja liquide Assets, die kannst du ja easy verkaufen. Okay, ja, das ist dann eigentlich auch smart, ne? So, und auch kurz zu den Sprüngen. Also ich habe Anfang des Jahres angefangen und ich habe immer wieder das Maximal, was ich überweisen kann, auf einmal 20.000 aufgeladen. Warum gegen 20.000 nur? Ich glaube, sonst hätte ich da anrufen müssen und das war mir zu viel Stress. Das habe ich halt gemacht, so übers Jahr verteilt. Wo habe ich all meine Informationen rausgeholt? Tatsächlich aus Reddit. Habe Welcher ich Subreddit? Mauerstraßenwetten. Nein, nicht Mauerstraßenwetten, das war r/Finanzen. Aus r/Finanzen habe ich das jetzt hier. Ja, lass mal reingucken. Guck mal, das ist auch die einzige Position, die runtergegangen ist. Richtig. Also wir haben die Einzelaktien 10%,
84% sind Aktien und 6% sind Sachwerte. Können wir uns gleich mal angucken, was das ist. Das war die Uhr. Das war nach dem Boxkampf und da habe ich irgendwie gedacht, boah, jetzt bin ich Box-Champion. Da gönn ich mir mal was und da habe Hast ich du selbst mir geboxt? Ja, ich habe geboxt. Ich habe einen Boxkampf krass, gehabt in hab der ich gar nicht Arena. Ach, krass. Und die habe ich damals für 30.000 Euro gekauft. Dachte, ist eine coole Uhr. Und mein Dad war auch mal Uhrenfan. Habe ich gedacht, cool, habe ich auch eine coole Uhr wie mein Vater. Vielleicht ist es ja sogar ein Investment, was steigt, weil Uhren ja sind, glaube ich, in dem Jahr sogar sehr gestiegen. Ja, 21 sind die sogar richtig krass gestiegen. Genau, das war das Jahr, wo ich gekauft habe dann. Oder war es 21 hast du sie gekauft? Ja, irgendwie da. Ich glaube 2020, 2021 irgendwie so. Da habe ich dann die gekauft für 30.000 und dann habe ich letztes Mal geschaut, oder was heißt letztens, als wir dann geredet haben, habe ich geschaut, wie viel ist die jetzt wert und jetzt ist sie bei 17.000. Das sind 43% down, ja. Genau, guck mal, hatten wir mal ein Video dazu produziert. Da hatten auch einige YouTuber darauf reagiert, die selbst sich Uhren angeschafft haben. Nicht nur amused. 2020 okay, war das Video. Und da hatten wir mal so ein bisschen uns angeschaut. Warte mal, warum war es denn? Genau, die Uhrenpreisentwicklung. Und das hier waren so einige. Ja. Auf Chrono24 kann man sich das angucken, wenn man sich da so ein Portfolio anlegt. Und Hast du das noch? Kannst du mal den Verlauf von der Daytona nachschauen, wenn du das gerade ready hast? Ah, das ist sie sogar. Das ist die Daytona. Das ist meine Uhr. Ach, das ist die, okay, krass. Das ist die, genau. Man muss auch sagen, ist erst Verlust, sobald ich sie verkaufe, ja. Und So es ist wirklich eine schöne Uhr. Also man kann sagen, was man will, aber es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Uhr, wo man sich dann auch mit Leuten, die auch Uhren mögen, drüber unterhalten kann. Wenigstens was, I guess. Ich bin Scopium am Inhalieren und ab und zu schönen Anlässen kann man die anziehen und die werde ich irgendwann meinen Kindern vererben, weil ich werde die sicher nicht verkaufen für minus 17.000. Die werde ich jetzt für immer halten. Aber ist ja auch voll legitim. Also das ist halt eine Konsumausgabe, weißt du. Ich habe das zum Beispiel, wir haben uns eine eigene Immobilie gekauft, Anfang letzten Jahres. Und ich habe da jetzt auch noch keinen Strich drunter gezogen, weil ich will jetzt nicht einmal im Jahr einen Makler zu Hause haben und dem sagen, hey, was ist denn das Ding wert? Und der fantasiert dann sowieso irgendwelche Zahlen. Muss man sich einfach mit abfinden, ja. Da investiert man halt einfach viel mehr Geld rein, als es am Ende rausbringt. Aber ist ja auch okay. Ist ja auch verhältnismäßig kleine Position insgesamt, ne? 6% von deinem Gesamtportfolio macht's aus. Ja. Ah, okay, das zum Thema Uhren. Spannend. iShares Core S&P 500 hast du. 20% im Plus, 35% von deinem Gesamtportfolio. Ja. Warum, wie bist du da drauf gekommen? Statt dem hab- Vanguard FTSE All World, den AX2, schieß mich tot. Genau, also ich habe tatsächlich großes Vertrauen in Amerika. Und zwar nicht, dass die wirklich eine gute Wirtschaft haben, sondern dass die alles dafür machen, dass ihre Aktien nach oben gehen. Vielleicht bin ich da so ein bisschen verschwurbelt, ein bisschen querdenkermäßig unterwegs, aber ich glaube wirklich, dass da die Leute, die wirklich viel Geld haben, niemals zulassen würden, dass ihre Aktien fallen. Und deswegen habe ich persönlich da sehr viel Vertrauen rein. Ist Schwurbelalarm, aber genau, der Aktienmarkt ist denen heilig. Die würden, Ja, denke ich auch, ja. Bestes Also Beispiel ist ja Elon Musk, der hat so viel Geld an Trump seinen Wahlkampf gespendet, nur damit er seine Firma und seine Aktienkurse mäßig retten kann. Weißt du, was ich meine? Der hat quasi Wahlkampf gemacht, nur für Donald Trump, damit seine Aktien nicht crashen, damit er sich nochmal den Share auszahlen kann. Und deswegen, keine Ahnung, deswegen habe ich da großes Vertrauen rein, dass die noch ein paar Jährchen zumindest, vielleicht kracht es auch irgendwann und die Guillotinen werden rausgeholt, aber solange das noch nicht ist und da der Aufstand nicht passiert und es keinen Bürgerkrieg gibt, was ja nicht so aussieht, weil ich meine, 60% der Leute haben tatsächlich Trump oder 55% der Leute haben Trump gewählt. Der hat ja nicht mal über Staaten gewonnen, der hat ja wirklich über die Anzahl, hat er ja auch gewonnen. Genau, Ja, das ist so meine Denke. Ich glaube, die würden alles dafür machen, dass ihre Aktien nach oben gehen. Du hast es auch letztes Mal gesehen, als Trump Präsident wurde, so die ersten, also erst ist der Aktienmarkt einen Ticken runter, weil es halt so überraschend war und man damit eigentlich nicht gerechnet hat am Kapitalmarkt, aufgrund der Vorhersagen und so weiter. Aber danach ging es eigentlich relativ schnell hoch und er hat ja einige kapitalmarktfreundliche Maßnahmen getroffen, ne? Also Absenkung der Unternehmenssteuer und Co. Das hat dann schon für einen ziemlichen Boost an den Aktienmärkten gesorgt und ihm ist es ja schon sehr, sehr wertvoll. Von daher nicht unwahrscheinlich. Okay, wir können gleich uns mal den US-Anteil angucken, den du hast. Aber sonst hast du noch einen World drin, MSCI World 27%, 14% im Plus. Und Die beiden will ich auch eigentlich gleich ja. hochhalten. Und warum hast du 2 Stück? Also einmal X-Trackers und einmal iShares? Der eine ist ausschüttend. Ah ja, der hier ist accumulative, also ist der Tesorier und der andere ist ausschüttend.
Okay, du wolltest also einen Ausschüttenden haben, aber auch nicht alles ausschütten. Genau, weil ich habe auch über diesen Freibetrag habe ich gelesen und da hieß es ja, man kann irgendwie 1.000 Euro kann man halt machen und da habe ich gedacht, okay, die kann ich mir auch auszahlen und mir eventuell was kaufen, aber ich weiß nicht, ich habe gedacht, vielleicht ist es auch ganz witzig, wenn man mal eine Dividende reinbekommt Ab und und zu dann was steht kriegt, da, ja. sie haben 50 Euro bekommen. Ich check den mal gerade bei uns in der ETF-Suche, wie viel der so ausschüttet. Ausschüttungsrendite von in diesem Jahr bei 1,18%. Ach, guck mal, der schüttet sogar quartalsweise aus. Das heißt 4-mal im Jahr. Ja, ich finde, das ist irgendwie auch ein bisschen befriedigend, wenn dann einfach Hast mal schon was so, gekriegt, gell? genau, wenn man ein bisschen was zurückkriegt, so. Für die harte Arbeit, was Genau. kanten kann. Okay, nice. Aber die müssen wir dann zusammenrechnen. Sind dann 40% MSCI World und 35% Pure USA. Invesco Physical Bitcoin. Den habe ich mir, also ich habe schon mal Bitcoin gekauft gehabt auf einer anderen Seite, habe das dann da verkauft und habe halt hier wieder das Äquivalent halt aufgeladen. Warum wolltest du keine Bitcoin physisch kaufen? Also ich fand Bitcoin damals cool also die Technologie da hat mich damals mega interessiert, als ich noch im Studium war und alles. Aber dann war es mir, damals hatte ich kein Geld. Eigentlich wegen der US-Wahl habe ich mir die gekauft. Also ich wusste, ich habe halt gedacht, okay, Trump wird wahrscheinlich gewinnen. Krass. Und wenn Trump gewinnt, dann geht Bitcoin wahrscheinlich hoch. Warum dachtest du das, dass er gewinnen wird? Gefühlt. Ja, ich habe irgendwie gedacht, die packen es nicht. Die kriegen die Kurve nicht. Ja, also würdest du sagen, du würdest eher die 10.000, die ich da draufgetan habe, hättest du eher als richtigen Bitcoin gekauft? Also für 15.000 Euro kommt jetzt drauf an, wie lange du es gehalten hast. Ich würde es schon noch ein Jahr halten insgesamt, weil dann ist es steuerfrei. Obwohl das hier ist ein sogenanntes ETN, also eine Schuldverschreibung, ein Zertifikat. Aber da das mit physischen Bitcoin, in großen Anführungszeichen, hinterlegt ist, ist es nach einem Jahr steuerfrei, wie echte Bitcoin. Dann würde ich aber tatsächlich switchen. Also ich meine, du kennst dich ja aus, du weißt ja, wie du so eine Hardware-Wallet konfigurierst und das Zeug da drauf ziehst und so. Würde ich auf jeden Fall machen, weil warum nicht? Warum hast du dich dafür entschieden, das jetzt bei Scalable zu machen? Weil es halt einfach einfacher ist ja wahrscheinlich, ne? Ich sehe es da direkt und ich würde mal sagen, 80% der Leute, die Bitcoin haben, oder wahrscheinlich sogar mehr, ich sage 95% der Leute, die Bitcoin haben, wollen gar nicht mit Bitcoin bezahlen, die wollen einfach Geld machen. Die denken, ich ich tue kenne da Geld niemanden, rein. der mit Bitcoin bezahlt hat. Die meisten Leute, also so sehe ich's, die meisten Leute wollen damit nur Geld machen. Und wenn ich dann auch wie die Leute nur Geld machen will, dann kann ich es auch einfach in so einem ETF machen. Oder in so einem Invesco Physical Bitcoin. Ja, stimmt. Aber gut, ich finde, du hast ja diese kostenlose Optionalität, weißt du? Dass du dir kostenlos einfach die Features von Bitcoin mitsichern kannst. Also es kostet dich ja keinen Cent mehr. Abgesehen davon haben diese ETNs haben ja auch laufende Kosten, also die knabbern dir ja immer so ein bisschen was ab jedes Jahr. Ja, naja, ist, ist jetzt nicht wild, aber warte mal, ich guck mal für den hier. Oh doch, guck mal hier, der kostet 1,35% PA. Weißt du, die kannst du dir halt einfach sparen und hast dann gleichzeitig noch die Bitcoin-Features mit dabei. Okay, das ist actually ein guter Punkt. Ja, okay, das ist actually ein guter Punkt, das werde ich ändern. Okay, also 5% Physical Bitcoin, 6% fast. Dann Palantir. Ja. Wird dann dünner nach unten. Also unten hast du dann so einen schönen Block an Einzelaktien. Okay, so viel sind es jetzt gar nicht. Ja, ich mache so die 70, also du hast jetzt mal auf eine 70-30-Strategie und ich habe die auch angewandt, aber ich mache halt 70% ETF und 30% verspiele ich sozusagen. Also ich habe so ein bisschen, ich habe so Bock, so ein bisschen gambeln will ich auch, aber halt nicht viel. Weißt du, was ich meine? Ich habe so ein kleines Budget gelegt, das kann ich vergambeln. Aber ich will eigentlich schon den Großteil in ETFs haben. Also so viel vergambelt hast du ja jetzt noch gar nicht, ne? 2 Positionen, die im Minus sind, ist AMD und Novo Nordisk. Ja. Mein Novo Nordisk ganz sachte, also minus 3%. Und alle anderen sind ja eigentlich richtig gut gelaufen. Also Nvidia brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen. 135% ist ja mega. Also Nvidia halt. Und das habe ich viel zu spät gekauft auch, ne? Das habe ich gekauft, da hieß es schon, holy shit, das kann nicht noch höher gehen. Und dann habe ich eine einzige gekauft, weil ich gedacht habe, okay, wieso nicht? Und dann ist es noch mal höher gegangen, Alter. Ah ne, hier gibt es noch 2, die nicht so gut gelaufen sind. ASML, niederländischer Chiphersteller und was sind Rocket Labs? Kenne ich gar nicht. Da wollte ich eigentlich auch noch mehr kaufen. Rocket Lab, die machen Teile für Raketen. Du hast ja das mit Raketen studiert, gell? Genau, das sind Zulieferer für Raketentechnik und so alles mögliche. Die schießen keine eigenen Raketen oder noch nicht, glaube ich. Aber die sind halt einer der größten Zulieferer halt, ne? Und ohne die wird es nicht laufen. Und jetzt ist Elon Musk ja mit drin bei
bei Trump mäßig. Der wird sich sicher auch die ein oder andere Paket für SpaceX holen. Mhm. Und SpaceX muss seine Raketenteile auch irgendwo herkriegen. Mhm. Ach, die bauen das die Ro- Raketen für die? Na, die bauen nicht die Raketen, die bauen Teile der Raketen und so Stuff. Es gibt noch eine interessant. andere Raketenfirma, die ich Oh, die gerne ging auch gehabt ab wie eine hätte. Rakete. Hier. Also gerade so Ja, Oktober auf ja, ich hab's. jetzt ging es ja richtig ab, ja. Ja, ich bin da ein bisschen zu spät leider. Aber die sind auf jeden Fall wichtig für den Markt. Okay, sind aber nicht profitabel, also machen noch keine Gewinne. Aber heißt ja, also es gibt ja viele Unternehmen, die lange Zeit Verlust gemacht haben, bis sie dann to the moon gegangen sind, ja. Gut, und dann haben wir hier unten noch einen einzelnen kleinen ETF mit einer Mini-Position, 0,12%, 300 Euro in Japan. Japan. Ja, Da ich ist auch habe ein den MSCI ein World paar. drin, ne? Bisschen. Ja, den habe ich gekauft oder ein paar Aktien habe ich gekauft, um sie zu beobachten. Mhm. Ich weiß, das könnte ich auch auf der, aber es ist irgendwie entspannter, die einfach eine kleine In Position zu Depots kaufen haben. und die dann da zu beobachten. Mhm. Und warum hast du die beobachtet? Also willst du da reingehen oder? Ja, ich hatte überlegt, weil ich habe mir deine Videos angeschaut und oder da hieß ja vielleicht auch mal so diversifizieren, hier ein bisschen, da ein bisschen und so. Mhm. Aber dann habe ich halt überlegt, habe ich meine gekauft, habe die ein bisschen beobachtet und habe mich dann einfach dazu entschieden, alles in den S&P zu tun. Okay, ja, ist ja gut. Das heißt, insgesamt, gehen wir jetzt mal auf deine Regionalgewichtung, hast du 80% USA. Ja. Also sehr, sehr starkes US-Gewicht, 9% Europa. Davon, okay, hier der Physical Bitcoin geht leider zu 1% voll in Deutschland rein. Nee, das ist das Gold. Stimmt, Gold, haben wir gar nicht eben drüber gesprochen. 1% Gold habe ich gar nicht gesehen. Warum das? Just for fun? Ich habe mir auch angeschaut, wie das so läuft und läuft, also In es ist letzter nie Zeit lief schlecht. es gut. Ja. Genau, das ist ja auch nie schlecht gelaufen. Und eigentlich wollte ich mir Gold auch in echt kaufen, hatte ich auch mal vor. Mhm. Aber dann zahlst du halt auch Gebühren hier, Gebühren da, dann musst du es irgendwo lagern. Welches Ja, ist deswegen habe ich es einfach auch da gekauft. Mhm. Also ich bin auch bei solchen Sachen bin ich mir dann halt, da zahle ich dann halt irgendwie 1% im Jahr dafür oder so, keine Ahnung. Oder ich weiß nicht wie viel. Sag ich Aber dir. bei Gold, also ich glaube bei Bitcoin bin ich eher dabei, das auf eine Wallet zu tun, weil da finde ich 1% schon viel. Aber wie viel hat der Gold gerade? Wie viel zahle ich da pro Jahr? 0,12, also es geht voll klar, ja. Okay, gut. Auf Ja, das werde ich dann da wahrscheinlich einfach 3000 liegen Euro lassen. So. 2700, ja. Glaubst du, ich bin zu viel in Amerika? Glaubst du, ich sollte ein bisschen raus aus Amerika? Was ist so deine Einschätzung? Also, wenn du sagst, ich will so weltweit diversifiziert investieren, hätte ich gesagt schon. Also, was du ja mit berücksichtigen musst, ist ja, also Amerika ist klar vom Aktienmarkt her unumstritten Number One, hat wirklich mit 60% Marktanteil weltweit, was die Marktkapitalisierung angeht. Also, wenn du alle börsengelisteten Unternehmen zusammenrechnest, sind vom Wert her, ne, ich glaube mittlerweile 60% USA, wenn nicht sogar noch mehr. Und aber das spiegelt halt nicht mehr komplett die Wirtschaftsleistung wider. Also die Wirtschaftsleistung wird ja im Bruttoinlandsprodukt gemessen und da gibt es halt eine große Diskrepanz. Also da haben halt Europa ein deutlich größeres Gewicht als jetzt in deiner Allokation beispielsweise. Der Asia-Pazifische Raum ist gar nicht mit drin, also sowas wie Australien. Ich glaube, du hast gar keine Emerging Markets, ne? Also China, Indien und so weiter. Nee. Genau, und muss halt überlegen, also China ist ja auch ein Riesenmarkt. Klar, die haben jetzt in letzter Zeit alle underperformed, also rückblickend, die letzten Jahre ist halt USA wirklich so das Ding. Und ich würde auch nicht gegen die USA wetten, aber ich würde mich halt vielleicht so einen Ticken breiter aufstellen. Aber, ja, es ist wie gesagt, es ist immer eine persönliche Einstellungssache. Ne? Es gibt da jetzt nicht das Richtige oder falsch. Also es gibt so die Theorie und es gibt so, was am Ende das Richtige gewesen wäre. Und am Ende das Richtige gewesen wäre all in Nvidia gehebelt, weißt du? Aber das wissen wir halt immer im Nachhinein klar. erst. Kannst du mal schauen, wie viel Amerika der MSCI World hat? Ja, ja, also der Das hat. würde mich interessieren, weil der ist doch auch wahrscheinlich 60% Amerika, ja, oder? genau, richtig. Das sind rund 60%. Ja, gut, du hast halt 80, ne? Also Ich habe 80, ja. altogether. Genau, World hat. 73 sogar mittlerweile. 73. Okay. Holy shit, Alter. Dann ist das ja eigentlich auch kein MSCI World mehr, oder? Wenn der 73% in Amerika USA. ist. Ja gut, du musst ja halt die Top 10 Werte angucken, ne? Also die Unternehmen, die halt, und das sind alles die Werte, die halt am meisten zugelegt haben über die letzten Jahrzehnte, ne? Also die GAFAM nennt man sie mittlerweile, ja. Google, ich krieg die jetzt nicht zusammen, aber hier Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta, Tesla und Google hier in Form von Alphabet. Ja, haut halt rein, ja. Das ist insane, Alter. Aber gut, man muss so ein bisschen aufpassen, also immer vorsichtig. Ne, vergangene Renditen sind keine Indikation für die Zukunft, ja.
natürlich sein, dass das Momentum von den USA noch Ewigkeit weiterläuft, aber es kann auch andere. Kann auch nicht sein, ja. Check Aber it. auf der anderen Seite, ich meine, die gesamte Welt, Finanzwirtschaft zumindest hängt von den USA ab, ne? Wie du schon richtigerweise gesagt hast. Also die werden alles dran setzen, dass die Börse weiter brummt. Sie hat ja den Long bis auf die Relative Equal Highs auf dem Market Open. Werde ich aber nicht traden. Wir haben dieses Fair Value Gap noch hier, aber ich denke, wir werden jetzt hochgehen, 30 Sekunden noch. Danach Weisheit nehmen. Wir haben jetzt Festzeit genommen, also könnte gut sein. Und wir sind trotzdem noch 0,66 ab heute, also im Premium. Und haben noch die Gap unten, die noch nicht gefüllt ist. Ist bei 700 so rum, also noch 100 Punkte. Deswegen, wenn wir jetzt direkt hochlaufen, dann denke ich, werden wir im Tagesverlauf weiter runtergehen. Okay, $260 noch mitgenommen. Haben gecrossed jetzt. Jetzt sehe ich einen Short eher. Ja, für mich ist das jetzt ein Short, aber ich werde den nicht traden. Also wenn wir ein vernünftiges Setup bekommen vielleicht. Können wir gucken, wo so... Ja, haben wir 0,5. Ich denke, das kann man shorten. Vielleicht auf dem Mini, auf dem Macro. Pack jetzt meinen Stop-Loss hier oben über das Fair Value Gap. Buy one stop. Ist ja doch noch ein Stück. Vielleicht laufen wir auch direkt rein. Kann auch passieren. Und okay, ich denke, wir werden jetzt noch weiter höher laufen. Wahrscheinlich bis zum Tageshoch. Ich meine, wir haben jetzt auch schöne Setups gehabt. Naja, wir haben jetzt aber genau das, was ich predicted habe. 39 Open, laufen höher, nehmen diese Buy-Side raus und haben halt noch dieses Gap weiter unten und haben eigentlich sehr viel Downside-Potenzial. Ich meine, wir sind stark bullish im Moment und demnach kann es natürlich auch nach oben einfach laufen, aber wir traden übrigens gerade dieses Fair Value Gap hier ab. Ja,
Also wenn wir hier drüber gleich traden, dann war's das. Aber wir können jetzt auch nach unten gehen. Kann gut sein. Ich noch mal einen Short hier oben. Einfach so. Keine gute Entries gehabt. Trade steht aber noch. Wir haben gerade 9,35. Jetzt nicht mehr. Jetzt wird's durchgehen, wa? Price Action gefällt mir nicht. Oh. Mal schauen. Ich werde als erstes Target nochmal diese Range einmal projizieren. Die noch im Shorten. Weil wir jetzt auch ein Setup theoretisch hätten auf einem höheren Timeframe. Zum Beispiel 15 Minuten werde ich hier jetzt einfach die Range nehmen. Oh, ich werde ausgestoppt. Das geht natürlich auch. Schade. Ja, dann wollen wir das hier als Inversion für Value Gap traden. Ah, fuck, ich hab's nicht gesehen. Zu spät gesehen. Gut, dann longen wir das. Doch zu riskant. Ich nehme auf. Viel zu spät geentert. Na gut, dann musst du jetzt noch ein Long Entry finden. Gucken, ob es gleich was wird. Das wäre hier übrigens gewesen. Hier einmal Long. Hier weiterhin Long. Vor 3 Minuten oder so ist bestimmt noch ein Breaker. Nee. Hier, gleich wieder Long, theoretisch. Der Value Gap. Wenn wir es nochmal touchen. Okay, also ES will gerade Buy-Side nehmen. ES ist noch ganz weit entfernt. ES haben wir die Sales halt noch gar nicht genommen. Wollen tiefer gehen.
Wie wäre der Long gewesen? Ist das krank, ey. Bin noch ab. 130. Kann das hier shorten auf dem Retrace auf 65. Alter, hätte ich die Move mitgenommen. Ich habe ihn noch predicted. Dann kriegen wir gleich ein Setup. It's the end of the year. I'm up $500,000. Like, do I really need to go hard right now? Nah. Like, let's finish the end of the year with a banger. Let me finish the end of the year with a fucking. Yeah, that's what I need to do. You know, like, worry about making a couple more $1,000. Fuck it. Let me just get to that payout, baby. How long have I been trading these accounts? I've been trading these accounts now for 48, it'll be 40, I think 50 days total.
So, ich bin jetzt ab $600 heute, ja kein schöner Trading-Tag. Ich würde auch weiter hier shorten, aber ich gehe wieder auf Minis, auf Micros. Noch 450 ab. Ja, die Chancen, die Entries sind halt so doof. Würde ich jetzt noch weiter loggen? Ja, es ist 9, also es ist unsere Makro, also wir können noch weiter loggen. Hätten jetzt hier auch noch kein bestimmtes Setup, was unbedingt Short besprechen würde, wenn wir über diesen Breaker kommen. Aber wir können halt hier nach unten weiterhin gehen. Um ehrlich sein, würde ich sogar shorten hier. Hey, ich wollte gerade Profit taken. Schweine. Jetzt Minus gemacht. Ja. Okay, genau 500 ab heute. Gucken, ob sich gleich noch ein Trade sichtbar macht. Wie gesagt, hier können wir noch das untere für Value Gap reachen. Das ist halt genau die Makro, das ist eigentlich ganz schön. Ich nehme nochmal einen kurzen Step. Gucken, ob wir noch weiter runterkommen. Wenn nicht, dann würde ich erstmal raus. Schön. Er hat Sell-Side genommen, also nochmal aufpassen jetzt hier. Unteres für Value Gap watchen.
denke, dass wir noch an unsere Value Gap kommen. Das ist so eine Scheiße hier schon wieder. Mein Gott. Jetzt sind wir drin. Auf dem Account hier brauche ich 3K. Ich darf 1,5 am einen Tag machen. Also ich muss nicht heute nochmal Mittwoch. Jetzt haben wir gleich hier. Ja. Jetzt geht's, ne? Mann, ey. Oh. Aber wenn das ein Power of 3 ist, dann ist es ein gewaltiges. Accumulation, Manipulation, Distribution, oder werden wir noch. Weiß ich ja nicht. 0,5 haben wir. Das sind hier unsere Targets. Ja, wie gesagt, auf dem IS habe ich es ja gerade schon angedeutet, wo unsere Targets sein können. IS sehe ich auch noch weiter unten. NQs, so eine Sache. Overnight Low vielleicht. Die Gap. Also die Gap hier, dass wir diese hier targeten würden. Das wären noch 0,5%. Also viel so groß will ich gar nicht traden. Ja. Wie gesagt, das ist dann diese Inversion for Value Gap hier. Das heißt halt genommen, wenn wir das hier als Entry nehmen, zusammen mit dem hier wahrscheinlich. Aber ich will es trotzdem nicht mehr traden, das ist mir zu riskant. Und ich gebe 650 weg, wenn ich diesen neuen Account dann mit 3K. Ja.
Hier dann der Short, aber könnte auch Fehler sein. Will ich wie gesagt nicht traden. Ich gehe zum Sport. Moin. Guten Tag. Wo bist du gerade? Auf dem Auto? Ich bin gerade auf dem Weg zum Gym. Soll ich auch kommen? Ja. Was machst du? Ich mach Pull, aber ich mach wenig, weil ich eigentlich ein bisschen erkältet bin. Gut. Aber ich war diese Woche erst einmal, deswegen muss ich eigentlich. Wo bist du gerade?